kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwati ya wamu kanesa mwenda musesi ya wa mutongo TV ngwati na mukamba umundetu wa kilo matuku miongwele na mwene wakatatu mwaka ni wangilile miongwele na itatu kalifunde ni wakilungu cha amuka na tuambesi na Mauvoo tawa Steven MUEMA ngwati ni azimio wani Kenya ni toisi miatia ni omushene wa ilovi otondo inawetete ati ondongo si ngwati ni oitongwewe ni Raila Odinga Kalonzo Musyoka na Martha Karua maina kwate buso ya kubika katikati wa musi wa ilovi na mobisa mapolisi kumasia masane makwacha ni kuna kusiwe nduthi bala polisi manabala nili ate imazimio na alama na toisemea tanio kwa kumeki sinzebe ya kuiticha methoi ona uyobo Raila Odinga na nyanya henemesio kwate kusia kunena na ate imo bala matangasi kana makato isia maandamano kila wakwambililia kusukumia serikali ya Musumbe Dr. William Ruto kuthesia ngalama ya mikalile pamoja kumatungi kila meweta hata usindi wo ula wangiwe. Benjamin Mwaka no kutweleza Kiutani cha uteti wole kwe omonde ni chavuila vamusini wa ilovi ndongo yole Raila Odinga aitwa miatianio yake mitani isili kamukunji ruaraka madhare na kundukonge kauta kunenanya na enenthi kukonya kila meweta tamavati wo sindi wa kivila cho sumbe kula nimbetu kwisila ungai wa kura. Raila Odinga nuoza mwana o kuthingilila nongi na serikali ya oyu ithesia ngalama ya mikalile ondumwa na mathoa mamba maleu oingi thiungamia isesola yende ya kunyuvanza maimpya ya kuungamia unyuvani ya IEBC. Tutaendelea mpaka tufike kule tunaelekea, mpaka bei ya unga irudi chini, mpaka bei ya mafuta irudi chini, bei ya stima irudi chini, bei ya chakula irudi chini. Alafu baadaye tupate haki yetu ya uchaguzi. Raila anavangite mwambi wa miatianio withwa katika twamusi uwa ilovi numbani ya mumbanio ya KICC ati okeki nania mausa mavolisi mengono kila kona yanzia siondenene ila ilikete katika twamusi munene wa ilovi naona itina wa ndongo inza kuhesia ulei kutata kusukumisia hinengo mwama wa miatianio ya mbie KICC kini kikimiangota mausa mavolisi maimakuthwa atetia pamwena ate alamethwa meina wendi wa kutata kulika na kutwaisia mbombano sioleke ICC na nitwisi kana ni menda utukwata na menda utukwata mana nundu bai ikosona yimwe tuneka na bai mwe ono mwe tunatula nundu twatie haki ila itunengetwe nthini wa katiba kaitu ka Kenya kutwenda kwasia ni makwata andu maitu matailo makwata ni masio kama lichakau nthini wa mikutano thitu ila tukabika State House yo tukaeka na tukabika State House tumekishua kana nitwethukiwa na mawendi ara tunenganite mekwe maisha makuthea twende ona thai miaka 5 tutie twamekishua kana maisha mathe ya mwene nthiro ya kawaida ni watu utetea na ela tuiko tuyasio serikali nomba kamwikalendi mukwatianie na mutwethukise ta opposition na ekaia cia mugie sai kalande naitu nondu te onaitu te wakilishite o enenthi na nomba kamwikalendi na tongo imaitu alane Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na Martha Karua nikenda tukwatianie undu musonja nthino nundu memetwaite na ipyu ni itina wacha KICC kule kuyania vala Raila Odinga na tongo ya nene mangwatani ya azimio ta Steven Kalonzo Musyoka na mwandu Martha Karua alame umbanite mukawani umwe munene wa vamusinu ilovi matuyesila kweyumilia na kuthimana vina na mofisa Moses metane kauta ilovi auza mavolisi maiki mangalisia ateti na nzeve pamwana kiu cha kuchametho inzoa mukao wa Serena valame umbanite Raila nwaweta uno mwambio na miatianio ila yukite ya kilo kwambililia nongi na avike katikati wa musi wa ilovi. Leo tulikuwa na maandamano town, lakini jamaa wamepiga tear gas, wameleta polisi kutuzuia sisi, wamevunja katiba na sheria kwa sababu tulikuwa tumepeana notisi ya kwamba Jumatatu Wakenya wote watakuwa na maandamano ya kiamani.
Halo? Halo? Wameshikwa na uoga. Wameshikwa na uoga. Lakini mambo bado. Hiyo ni kionjo. Leo ni kionjo. Tutaendelea. Tutaendelea. Ukuna munene wa miatianio ine kana maviasala kauta ma NMB katika tuamusi munene wa ilovi omonde maina vingwa atandithia aingi CBD maikisya kungewa miyoyo kele hatetika kauta mangwatanio ya azimio ta ndongoi ya alanini mbungeni akati Opio Wandayi na ndongoi ya alanini mbungeni ya Senate Stewart Mazayo ondumwe na muyumbe wa Malindi Amina Mnyazi kamuna munini wa speaker bungeni ya kaunti ya Masako na olani MCA wa Kalakala Stephen Mwambe ni amwe kati wateti alame kiwe mbini kumanwa na kisanga kino. Bwana Ruto analeta askari, anapiga watu wetu, anashika watu wetu, anavunja katiba na sheria. Tutamshtaki kule ICC. Vilingi wa Mauvoo kumava katika tuwa musimu nene wa ilovi nye nitawa Benjamin na mwaka. Tusonga na mbele kuma na miatino leto iwe ni ngwatanio ya azimio wa Kenya musini wa ilovi na kutongo iwe ni Raila Odinga musumbe Dr. William Ruto ni umani yekiu aiwe takana Kenya ni ndi tongo iwe ni meo na kila mondo no nginya ameatie Ruto no wetie kana tuitania uthasio wa aki la tunenganitwe kikatiba no nginya tukaikithia kana twelikilela akisia Kenya langi lina musangi no kutweleza. Honorable Shadrach John Mose, being called upon to exercise the functions of Solicitor General, do swear that Kavindani kandi ya Kenya kusia miatiani ongale kumbingi musumba William Ruto ni waende ya kuthingilila kananda itikilande ya Kenya itoa mwelekeo weute na meyao. We observe what the Constitution provides for us, ensuring that we protect the rights of everybody. And as we enjoy our rights as individuals, we must be careful also to ensure that we don't trample on the rights of others. And the cardinal principle is that as a country that believes in the rule of law, there is no greater or lesser person. None of us is above the law. The president is not above the law. And so is every other citizen. So each one of us must, as of a Constitution imperative, respect the Constitution, operate within the Constitution, enjoy our rights within the Constitution, and ensure that we don't trample on the rights of others. Musumbe nene State House Kavindani kalaitwa ICSS ya kuidhu kithito kwa Solicitor General Shadrach Mose. I am confident that you have the requisite experience, understanding and knowledge to support and provide leadership in the office of the Attorney General as the administrative head of that office. Having served in other capacities and having worked as a lawyer and a public servant as a member of parliament, I'm confident that you are adequately prepared. Ruto ni waweta kana ina moikio kana ungua utongo iwa Shadrach. Dinoeka kwa ata mwelekeo ula wa ile maondo makoneti ya usili. I am very sure that you will find an in-tray that is full because at the moment we are engaged in preparing legislation for many of the programs that we have. We have cleared quite a number of legislation through cabinet. We have others in various stages of formulation, others undergoing public participation, and all other facets and all other stages of legislation, of regulations, of statutes. I will want you to pay particular attention to legislation that will ensure that we create an environment for ease of doing business in Kenya, because the future of development in any nation is directly related to how much investment we can attract into the country.
Watauni wongela kuetakana serikali ini ikasita kuikithekana wekezaji manzi sianzani mekonena viasala vake nyekithitoni kia kuikithekana nzinoni ya ulanga siko sia kuvoya mbesa nzi sianza. The overall policy of the government of Kenya is to borrow less and invest more. So we will be looking at opportunities to make Kenya an attractive destination for investment, and therefore the right legal framework and legislative framework must be in place for investors to develop the necessary confidence to invest in our country. It is necessary for us to attract foreign direct investment. It is also necessary for us to provide a framework where investors can trust us with their investment because they know that the legal regime, the constitutional framework, guarantees the safety, security of their investment and also a fair return on their investment. Contents of end business proceedings or a document of the cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Solicitor General. Good report ya Vilingi wa Mauvoo Nelina Musangi. Tusonga na mbele munini wa Musumberi katika shagwa no wote kana serikali ne aseke manza cha bakube silingi bilioni ile kuma na maandamano alamato yo muthanyane wa iyo ningaleko ya ulei ya Azimio 1 Kenya ainene akaunti ni Mombasa Gashagwa na wendia azimio kuwekana na miatianio kwa kilo kuweta ne kutunga ukwati wa ndhi ya Kenya na itina upamona kupalucha utandithia na balapia sala mbingi katika tiwa musi wa ilobi itena bingu wa muthanyane wa iyo kuma na miatianio Angelina nokutwalasi. Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wawetakana viasala mbingi katikati wa musiwa ilovi na avikia kuvingu wa nikumana na wia wa maandamano avala wawetakana serikali ni avikia kwasi ya vakuvi silingi bilioni ile na ila siedhi wasi ya kuatikana muthenyani wa umundi kwa ilia ukwati wa ndhi ya Kenya. Quite a number of business people in the Central Business District in Nairobi did not open their shops and businesses, arising from fear of looting and destruction of property, having considered what happened in Kisumu, where the Azimio people looted tents, chairs, and food, and Azimio people were threatening business people not to open by threatening that they will loot their wares. As a result, this morning, because of lack of business in the CBD, the country has lost almost 2 billion shillings in terms of business. And this is money that should have been circulating in the economy. Nikumana na kivala munini wa Musumbi wa mianda Azimio kutisia maandamano kwa kila kuwatakana welu na nema kuvikia kutunga ukwati wa ndhi ya Kenya na itina na ulawi unaambia kusiokea tatene. We want to urge these people to consider the chaos, the mayhem, the intimidation, because what they are doing is destroying our economy. The economy had begun showing signs of recovery, and we were getting a lot of affirmation from international financial players and no other partners. But the events that are being organized by the opposition is not good for business, it's not good for the economy. Wanauyovo, Rigathi ni wa mwenda Raila Odinga eke kutumia NND nai kutoa isi ya maandamano iwetakana ni walite idhi wa Mustali ni wambe na siana siake na musi wake ndini wa maandamano Wanauyovo ni wawetakana serikali ni yumisi mwamulo ku Inspector General wa Polisi Jafeth Koome kuikidhia kana vayi NND unaomiwa kana kutiwa nidhayo ni kumana na maandamano asu. But I want to assure the people of Kenya that President William Ruto has given very firm and clear instructions to the Inspector General of Police to protect life and property. And as this afternoon, the police have taken charge of the Central Business District. No life has been lost, no property has been destroyed, and those activities will continue for the remainder of the day, tomorrow, the day after, the weeks to come, the months to come. We have a responsible government in office who have a constitutional duty to protect life and property.
ingini wamenda enendi kuliana ni miatiano ya Raila Odinga aiwetekana nthi ya Kenya nitonya kukwata wasio munene ni kumana na wanangiko wa mali. So we urge the people of Kenya to ignore being incited into violence and destruction of property because it's not good for the economy, it's not good for the country. And we want to thank those who are courageous enough to ignore threats and intimidation and to go about their businesses in an orderly manner. Uo kakavindani kala rigadhi ya vikiteva kaunti ya Mombasa kuvokea ngano tani ngili miongo 25 kuma nthi ya Ukraine ovamo na mwetani ngili 13 kuma Amerika ungua walanyoa World Food Program na wala wiutethi kuinthi ya Kenya. Ngili vote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuisonga nambe kaunti ya Makueni aingi maenende alama tenekoni na maandamano maina kone na maandamano indi maende na maundu mota vause ne maitula muti tambiyi ile tongo ndongo yangwati ni Azimio One Kenya Raila Odinga maiweteka na moloto wake ta utamba icho ukwati wa NND mande ya Kenya ona uyobo amamati Azimio kaunti ni ni mendie silikali kwithukise kio changwati ni maiweta takiutelese kutelesya ngalama ya mikalile ithe Ken Mulinge nukutwelese. Niki sasa ni chavulisi kila kisokono wa Kibwezi kaunti ya Makueni vala maofisa mavulisi kisasa ni kimaendea na uyawota vautene matena kivolona kimwecha kuvala nyene nthi matoesi maandamano kisionekika na kisiona kiva kaunti ya Makueni ufadhokolo na kilacha kuhusiwa kaunti ya Nairobi na ilasi ya Nyanza cha maandamano enenthi kaunti ya Makueni mayende na maundu moma kawaida vama ni walama umeto thiumone mukuve maisio kithia maskulu kwa Mauvoo hamwe maenende maitula muti Odinga kwa kutongoesya maandamano alama sukumia kuvingwa kwa mawe maingi maiweta kita kiukuno kwati wa nthi ya Kenya. Maandamano aya ni mundu ukwima nthi onene umundi ketha Raila ni witiwe ni Ruto makaketha ni amunenga adishe kana amwe niwe munene ba umundi onane ne maitu akalonzo amusyoka amatha wa Karua asumotinde mamumite tina baingila bandu monekela wo withia ene webwe yake kwa wuni mundu ukwima nthi unene nde umanthia enendi na Raila uwe mwene no wanangi uchumi wa Kenya ena Uhuru wa Kenyatta kwa utwe mukulia Raila ambonenge Ruto mwana ebinda ya kwambia mwako mu ikaenda ete maandamano enendi ama iweto Odinga na serikali muvitua Uhuru Kenyatta tamama na uneyengo kwamba takongalama mekalela maende kuteta yuluwa yo oyu na tauseleke munene kwake kwitha ende kusukumangalama kutheiwa ni serikali wa President William Ruto hilathi na mitha ndatu yo ofisini maiwete vinda yuta ikuve kwa otongo yona wiva kutongo ya ngalama mekale munoti na ukwati wa nthi ya Kenya kwithona imukuniki kwa vanene timu tuongele kile ila Uhuru wa Kenyatta na Raila makethanisye mutu unuma 230 shillings maanele na miongo etatu oyu mutu we maana ele na miongo eli oyu nzani we paake bwezi pe mutu wa shilingi ana miongo 8 ugwetwa tajiri na ndo ne omewe ya na ithi twende eneza na twende no boya ngai witu atuesie mbua toyegwa ngewa ya maandamano Makueni tikwenda ngewa ya maandamano valona uyo vomo mate imangwatano ya Azimio okamenda President William Ruto kwithukisya kio cha Odinga na kwitikilia onena nyawaundu wa kwatu wa nthi ya Kenya hutona kwa ilwa maandamano asune tuongete mukono ukiteta kwithia be andu ala tutumie mathi kuandamana kuja ilobi na oyu ine tukwithia twende na kwivanga kwithia twalite ni kuandamana ni mathezi mekatete tukote kunekela tukuna twende na mbelundu maandamano ni nziemwe ya mundu kwitia kila chake ukupato Raila ena Kalonzo na Martha Karua tweti na wenu maandamano methie kumilela oyu na kuendea mpaka serikali imanekana andu ma Kenya mena thina mwingi nthini wa maandamano a Odinga ula wasio kunenanisia na ene nthi mukawani wa Serena hona ingi kusiwa ailika kutoa isemia tieneo katikati wa musi wa Ilovi aweta maandamano ta ama katwa iwa kila wa kwambililia Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Tuisonga na mbema makundi matema serikali yalame kona siana kumi ya utethi kwe enendhini makule serikali kupetanga koti ula umasua kana ume siendo siya kutethi ando ala abinye siendo ila siuma andhi sianza otondo Angelina Mose ukutoele sini kana makundi ya meaze koti o wabetwa ando abinye nime utethaka.
Enene ava kauntini ya Mombasa kavindani kala medhi wa maitania chuma cha makundi matema kiserikali. Mwandiki mnene wa makundi a kauntini sia Kiswani Habib Hakim ni wakule serikali kumomisi ndivi ya koti kwesi ndu i sia kumia utedhi na ile kwa mitendi sianza nikana kuitana enendi ala mateto nya vaandi ya Kenya. You know, the government has stopped all waiver on donations. They don't give us waiver on duties and taxes on donation. We want the NGO board to join hands with us, and we can to go to the government so that the government can at least give some waivers. We have a lot of stuff stuck in Germany, in UK for wheelchairs. We have hospital beds. We have been given a lot. Only last month we brought a whole container. We ended up paying duty. When it reached here, they said the government has suspended any remission on taxes. So, ni wawetakana kuma serikali ya mbesia kuivya koti sindu kuma ndi ya UK na Germany. Yumi hiyo ya lato mnene ni kwa mitendi isu vala enendi ala matetonya maende na kunyamani kukose utedhi wa wheelchairs itanda siya sivitali vama na tutolo kuisiana siya A2. The donation we get from abroad comes in a very long range. So we have the disabled. When we buy these Chinese wheelchairs in Kenya, they last for 3 weeks, 3 months maximum. They're gone. The Germans, when we get these wheelchairs from Germany, they're very durable, they're very heavy, they're very good. So that's one aspect. We have hospital beds. We have people who cannot afford to stay in hospital because the bills are very high. So we always give them hospital bed so that they can be taken care of at home. They bring nurses at home or doctors who come to visit them at home. All that has been given out. We have sanitary pads. This is a very important thing. The girls out in the villages, they miss going to school simply because they cannot afford to buy sanitary pad. We have a supermarket called Vreve in Germany has allowed to give us sanitary pad that can be supplied to more than 50,000 schools per month. But we cannot bring these things because we have to pay tax. It's very expensive. We cannot afford to do this. Director mnene kuma bodi ya kutoa isi ya makundi avandi ya Kenya Mutuma Kanata ni wawetakana makundi ane masangi ya shilingi bilioni ya naimo na miongo monza kuikwatu ya serikali ya Kenya. Bala adhingilila kanani mailite kukwatu ambaunika na maende na kumia utedhe kui enendi ala matetonya. NGOs alone bring more than 170 billion to the Kenyan economy on annual basis. This is a lot of money. It's more than the money that is brought by the even tourism sector. So there is every reason that we should support the sector in whatever way we can be able to support. We are ready to facilitate the activities, to provide work permits where it's necessary, and to engage on issues that they want support. And tuko tayari kusaidiana. Inge Mutuma ni watha na kuthukuma na kirito kuikithia kana enendi ala matetonya vaandi ya Kenya ni makwata utethio wa kuyana kwisila kula kui makundi a matema kiserikali. Na tunashukuru sana NGOs kutoka Mombasa. Wamefanya kazi mzuri kwa miaka hii yote, wametusaidia sana kwa mambo ya elimu, mambo ya hospitali, kuangalia watoto ambao wameachwa, wale ambao wana wazazi na wajane. Na hii kazi yote wamefanya kwa kujitolea. Wameenda juu chini kutafuta pesa hapa na nje ya nchi ili kuona ya kwamba hii mambo inatendeka. Na tunashukuru sana kama NGO Coordination Board, na tumesema tutafanya chochote kila ambacho kitafanya kazi yao ikuwe rahisi, waweze kupanuka kama organizations. We want to see some of the organizations that have been started here becoming international organizations also and going even outside the country. So we are ready and willing to partner with you na kuwa support kwa njia yoyote ile ambayo inawezekana. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Tusonga na mbeo tila munene wa manyiwa ala mena inengo ni waana inengo siyo kukima ukuta mamina masomo ma secondary kituminiki serikali ya kaunti ya Masakuni adha na kuikia mawalani mailu ma kuikithia kana manyiwa ala mena inengo mamina skulu makaende ya noa inengo siyo na kuiyaka kiukwati unani wane ngavana wa kaunti ya Masako Francis Mwangangi ula unani esesoni ya kubingwa mawona niyo mamadhao wini na kusongia maskulu siya secondary ilembetani ya umeloni wa sua alamato iwe skulu ni wa secondary wa Katoloni usu ni munini wa ngavana kauntini ya Masako. Skulu ni wa secondary wa Katoloni.
munini wa gavana na kavindani kala wa vikaisisoni ya kuvingwa maonanio ma mathau kwa skulu ila sielembetane ya umiloni wa sua ni wombula kana utalo munene wa manigwa ala mena inengo ni wa itinaomi na masomo mona kuiga mutiani wa KCSE undula wa ilisekana yu serikali ya kaunti ya Masako ni kwendea na kwikia mawalino meaneu ma kwikithe kana amanigwa suma ina na inengo sione siende na kwewa na ivindani yukite kwitha matona kwinenga ukwati sina talent taino na ona mesa umaskulu weze the apu ne musiwo ne popa wende ya develop talent and not only developing talent to record if you mweka okay noite nationally noite internationally no yethia na siana sitwezi okelela and not only even in Machakos or within the region Macha can cater for from within and even nationally. So it is an institution that the country can make good use of. We could make sure siana iswe sia thiku na sia thi comfortable. Ona siana ila si usinda ba umonde governor andumete no yumbe kana siana ila sia kuma county ya Masako no diocese ndo no kanazio si Mombasa ithi comfortably. Uneni wake ndukwa tomba uni avisa munene wa kwikithia wailu wa kisomo Simon Maina ulana kiombula kana serikali ya kati na yono kuendea na kwikia kithito kwikithia kana mawoni notaya ni maendea nikenda kwea inengo na ivindani ukite kwitha matuna utangi amwika kumana na itindo mbathe na kulikanda wani sia umila. Sometimes bank the ministry came up with some regional talent or some academies, and they are there. So the government is on top of things, and going forward, we'll be able to nurture those talents so that they don't go to down the drain. So we want to thank the government that going forward we'll be able to nurture those talents. And most of these boys and girls that you have seen even on our mainstream media, they have been nurtured through the national drama festivals. Other ways. So when they come here and they showcase their talents, we are able to follow them and to nurture the same, because we have teachers, we have drama directors, and they are able to follow them to ensure that these students are well nurtured and they are able to grow their talents. Maona ni ama vani wotraiwa kwa milina ina wala skulu siki vathuganisi tha yonania inengo sio kwa wini kwika mathau kusunga kati wa maundu wangi. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumba skulu ni wa sekondari wa Katoloni, kauntini ya Masako. Nene mwana musesi ya bikapa undeni wa ukune kiliwito wa madhangoni tawa Steven MUEMA tuko manelengi kanane tuko mane itina vindeta yasa ndeni wa ukune kili wa madhango.